Russia's new energy frontier. This part of the Arctic contains the biggest gas reserves on the planet. Больше, чем 2,5 раза превосходят запасы газа в Персидском заливе. Да, вот эти вот все месторождения Ирана, Катара. The new Bavanyankovo field, which comes online this summer, has enough gas to heat a quarter of the homes in Europe for 35 years. But what's the human cost? High above the Arctic Circle, the indigenous people's way of life is under threat. Для России может быть, да, но мы, оленеводы, конечно, тоже против, да, того, что у нас сократились падалища. In the last 10 years, Russia, under the government of Vladimir Putin, has been getting richer. Moscow is now a glitzy 24-hour metropolis, one of the largest and most expensive cities in the world. Here, there are no shortages of luxury goods. Vladimir Putin is president again, and theoretically at least, he could be in power for the next 12 years. Thanks to Russia's vast reserves of hydrocarbons, living standards here have gone up 3 times over the last decade. High oil prices and the state monopoly Gazprom have been the real instruments of Putin's power. But how much longer can that last? Putin has repeatedly stressed his country's claims on the Arctic. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. Within hours of being sworn in as Russia's new president, he vowed to boost the Navy's presence in the region to protect Russia's strategic interests. We travelled to the Yamal-Nenets Autonomous Region, 1,500 miles from Moscow. It's sparsely populated, but so rich in resources that it has the highest credit rating after Moscow and St. Petersburg. It's spring here, but temperatures can still plummet to -30 Celsius. In the language of the native Nenets people, Yamal means the edge of the earth. Reindeer herders have managed to survive in these conditions for more than 1,000 years. They've outlived communism and the chaotic shift to a market economy. Наши отцы, наши деды, вот как они жили в этом чуме, вот так и мы живем в этом чуме. Просто современный не проходит. Yamal is dominated by Gazprom, the former Soviet gas ministry, and now controlled by the Putin government. You can actually hear the gas hissing through these pipes. Теплая? Теплая? Конечно, что вы. This cluster of 6 gas wells is just 1 year old. Zapolyarna, which has been up and running since 2001, is the newest of the company's large fields already operating in the Arctic. Gazprom employs qualified staff from all over Russia. This facility runs a fly-in, fly-out model, like an oil rig. Workers are enticed by salaries up to 6 times the national average. They also get free holidays on southern beaches and other benefits. In the control room, I meet Ilshat Hamidulin from the Urals. Вахта у нас длится, как правило, месяц. Да. То есть месяц я на работе, а месяц я на межвахтовом отдыхе. Ну вы когда начали вообще? Начал я работать после окончания университета в 2008 году. Ага, значит, вам сейчас... 4 года практически. Вам 25? Мне 26 лет. А вам нравится чувство, что вы как пионер немножко здесь? Потому что это достаточно новый
место рождения, Да, конечно, конечно. Я чувствую, что промысел новый, современный, и я рад, что участвовал как в пуске его, так и его эксплуатации. Gazprom has created a comfortable bubble for workers in the middle of the permafrost. There's every kind of creature comfort here. Fresh food is brought in, and there are plenty of activities to keep workers like Ilshat occupied. The posters are blue rather than red, but they remind me of the Soviet era, with their emphasis on hard work for the future of the country. You won't find this place on ordinary Russian maps, though. In some ways, it seems Gazprom is like a proxy for the state here. I decide to drop in on Ilshat after his football game. Ilshat shares a small flat with 3 other men, but they all work different shifts. He misses his wife and child, who are back home in the Urals. Я рассматриваю север и Заполярку это как непосредственно мое место работы. Перевозить семью, вы сами видите, что на Заполярке никто не живет, то есть нет городов таких, есть вахтовый поселок. Являясь частью такого коллектива, промысла, понимаешь, насколько это грандиозно, насколько это ответственно, и чувствуешь какую-то гордость, что ли, за себя, за Россию. Gazprom may have grand designs, but this is not the first attempt to conquer Russia's Arctic. Joseph Stalin wanted to open the region with an 800-mile railway inside the polar circle. Ludmila Lipatova, a local historian, shows me the route. Like many of his Arctic ventures, it was built with forced labour by so-called enemies of the state. So all these women in the picture, they were all prisoners working on the railway, and they're photographed here with their guard in 1949. This is a monument to Railroad 501 built under Stalin, and the plaque says that these train tracks were ruthlessly laid down at the cost of many lives between 1947 and 1953. The plaque says that the deeds of these people and their fates will never be forgotten. Ironically, the railway became known as the Dead Road because after Stalin died, it was abandoned and the rails were swallowed up by the tundra. Ludmila is showing me what remains of the tracks in the region's capital, Salikhard. She tells me what the conditions were like for the prisoners who worked here. Представляете, зимой мороз сильнейший, летом комары и мошка. Я не знаю, что хуже. Или комары и мошка, или мороз. То есть там были люди, которые действительно с уголовным прошлым, но очень много было тех, которые, я вот считаю, что совершенно ни за что. Предположим, девчонка одна рассказывает, ну как девчонка, она теперь уже, ей было 16 лет, отец пришел с фронта, их 5 детей, есть нечего, а тогда ведь голод был, ну что делать? И вот она украла свеклы полмешка, ей дали тоже 10 лет. In Stalin's time, people were forced to work in the Arctic. Now, many come by choice. We're going into the tundra this morning to meet some reindeer herders, but you can't get there very easily. There are no roads. So we've rented this monster truck called a Trekkel. And the wheels are huge. They come up to my shoulder, but it's a lot better than going by motorbike. I'm going to go and get in. Ambitious plans and those who implement them come and go, but this region is a permanent home to the native Nenets. They've survived many dangers, including Stalin's terror, but now they face a new trial. In the spring, they move up north to the Yamal Peninsula, where Gazprom has built a huge new gas field. Andorra.
познакомиться. Да. Вы Николай, да? Да. Очень приятно. Я Люси. Да, я слышал уже. Вы уже слышали про меня, да? Это 4-я бригада. Да. Вы бригадир, да? Да. Ага, ясно. Босс. Ага. Значит, я должна слышать то, что вы говорите мне, да? Nikolai Hudi's reindeer brigade travels almost 1,000 miles each year from the forest tundra to the tip of the peninsula. The herders move every few days to find fresh pasture land for their animals. Nikolai has 6 children and followed in his father's footsteps as group leader. А мы всю жизнь вот с этим оленем, да, это, ну, как сказать, друг. Вот поэтому мы постоянно с этим оленем ложимся и встаем с этим оленем. И передвигаемся этим оленем. Ни у кого не будем просить того, что помогали где-то. Сами мы, вот, оленеводы, да, вот стараемся обеспечить семью, кормить, одевать детей. У нас в России этих изменений, я думаю, не изменится. Потому что оленеводство, да, вот, которое сейчас сохранено и будет также работать. И так и будут дети наши работать. Можно, да? Да, заходите. Спасибо. Надо сниматься? Не надо снимать, не надо, заходите. I'm being invited into the tomb for a cup of tea. I'm really very curious to see what it's like in here. Здравствуйте. Здравствуйте. This is the family home. There are already a dozen people having meals and sleeping here, and now we've come to join them. In the winter, there's not much to eat on the tundra, except for reindeer meat and fish. Reindeer provide food, transport, shelter, and clothing. My all-weather anorak feels a bit thin, so Nikolai's wife Nina dresses me up in her yagushka, the women's traditional coat. Outside, it protects me from the blizzard. Yamal is the only part of Russia where reindeer herding didn't decline or stagnate after the collapse of the Soviet Union. Today, there are 600,000 reindeer here, managed by 15,000 nomads. And because numbers have been steadily rising, the herders say they badly need the grazing land, which is now controlled by Gazprom. Yevgeny Hudi, Nikolai's younger brother, says the company's new Bavanyankovo field interferes with the herders' summer migration. Но придется нам другой маршрут выбирать, объезжать. Ну там, если, ну там же мы же не одни тоже Кослаем. Вот этот маршрут Ягельник не остается.
Для России, может быть, да, но мы, оленеводы, конечно, тоже против, да, для того, чтобы у нас сократились пастбища. Но мы уже ничего не можем делать. Это раньше, когда вот тут была приватизация этих, было, да, тогда можно было что-то еще решить. А сейчас, я думаю, это уже поздно. Nikolai is painfully aware of the changing landscape, partly because Bovanyankovo is near the place where he was born. And the more the gas field expands, the harder the summer migration. But Gazprom says it tries to accommodate the herders by raising pipelines and adapting road surfaces. This corporate video shows managers consulting the Nenets during construction work. Gazprom is also the main sponsor for the annual Reindeer Herders Spring Festival. It gives out prizes for sledge races and other contests in an effort to keep the locals happy. Добрый день, уважаемые жители Таловского района. Sergei Mazanov is a senior Gazprom manager, and he greets the crowd on behalf of his company. Мы, газовики и строители, придя на ваши земли, осваивая месторождения, стараемся максимально углубиться в ту культуру, в которой вы живете, в тот быт. И максимально, конечно, стараемся быть рядом с вами, оказывать содействие в вашем тяжелом и труде, и жизни. Mazanov is keen to demonstrate his company's friendly relations with the herders and its generosity. Здравствуйте. Здравствуйте. Они здорово. Они здорово. Они здорово. И летом, и зимой они восстают. Оленеводством, да? А рыбу так для себя ловят. Для себя? Ну, рыба-то есть? Рыба есть. Для нас и для наших этих рабочих собак. А то нам говорят, вот газовики пришли, рыбы нет. Может, в некоторых местах нет. Да? Но у нас есть пока. Ну, это хорошо. Мы стараемся аккуратно, так скажем, подходить к разработке месторождений. Конечно, мы стараемся с каким-то пиаром, передавая либо буран, либо лодочный мотор, либо технику, передавать со своим логотипом. «Газпром добыча Ямбург», непосредственно акционерное общество «Газпром». И когда мы встречаем их на снегоходах с нашими логотипами, и когда они подходят и благодарят, вот, да, действительно, «Газпром» нам подарил снегоход, который нам помогает жить, трудиться в тундре непосредственно. Mazanov likes working in a region with so much wealth beneath the permafrost, but what really excites him is the prospect of extracting gas from under the sea bed. У меня такая мечта, так скажем, наверное, может быть, на пенсию уходить и, конечно, бутылку шампанского разбить о борт платформы, которую поставим в Обской губе. Так вот. Вот какая-то цель, наверное. But the Nenets MP Grigory Lyadkov is far from keen on that idea. He warns underwater drilling could upset the fragile ecosystem. Очень сильно беспокоят объекты, которые планируется строить и бурить в Тазовской губе. Прокладка трубопроводов и бурение на водной акватории, прямо вот эти буровые вышки, ну, как плавучие, да? И мы хотели бы, чтобы это, как сказать, не происходило. Может быть, находились какие-то другие проекты, наклонные бурения. But when such big prizes are at stake, will the fishing grounds and livelihoods of these people count for much? Lyadkov, recently elected to the Russian parliament, has taken his message back to Moscow. When we met in April, the former energy minister Sergei Shmatko insisted the government was listening. Люди мира могут быть уверены на 100%, что такого однобокого, хищнического, как у нас говорят, освоения арктических богатств без оглядки на то, как это будет восприниматься через 50, через 100 лет, что произойдет с этими людьми, которые
там живут, какова будет природа и так далее, то вот такого освоения точно не будет. The minister is addressing a global audience. Developing the Arctic is so costly and technically demanding that the Russian government realizes it needs foreign partners. It's allowed the Anglo-Russian joint venture TNK-BP into Yamal to extract both oil and gas. The government recognizes that it's in the interest of Russia to have a diverse group of oil companies competing for optimization of the resource base. All decisions relating to the development of infrastructure in the region are looked at through the lens of health, safety, and environment. Because I think we will set a high standard. And I think that's actually good for Russia and good for the industry. Mikhail Zygar, an opposition TV journalist, says Russia simply can't afford a drop in production. As a less popular President Putin begins his third term, money from energy companies helps to increase social spending, which keeps the lid on discontent. Do you think the heavy reliance on energy revenues is a good thing for the Russian economy? High energy prices are good for Russian political system. Current political system relies on on high energy prices. So only if they fall, we're going to see some political changes in Russia. If he's right, there are very few prospects of diversifying this vast country's economy. And there's a far from certain future for one of the most unique cultures on Earth. Даже в настоящее время, да, вот, мы стараемся и будем стараться, да, почти на том месторождении, где его сейчас проходит, это месторождение. Мы от этого никуда не уйдем.